පස් පිල්ල මොකද්ද වෙලා? හොඳයි හොඳයි. දැන් සාකච්ඡා කරමු කරපු දේ. ලොකෝනට පුළුවන් නම් ආපෝ ධාතුව ගැන අපිට මොනවා හරි කියන්න පුළුවන්ද? ආපෝ ධාතුව පිරිසිඳ දැනගන්නේ කොහොමද? එහෙම තියෙන සූත්‍ර නේද? ඊට පස්සේ ආපෝ ධාතුවෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද වගේ එකක්. ආපෝ ධාතුවෙන් මිදෙන මාර්ගය මොකක්ද? අන්න ඒ කාරණාව. මා ධාතු හතරෙම ප්‍රධාන එක නේද මාපෝ ධාතුව. ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි. ඒ ගැන ඉතින් අපි ධම්ම මෙත්තානන්ද කියන චුට්ට ගහමුකෝ. මෙත්තානන්දත් වචනයක්වත් තේරුනේ නැහැ මම. ආපෝ වචන තේරුණා කියන්නේ. ආපෝ කියන්නේ වතුර. මොකද අහන්නේ? My question is, what is Apo Dhatu and how perfectly understand Apo Dhatu, and what's the path to understand Apo Dhatu, and what's the liberation or the freedom from Apo Dhatu? පඨවි ධාතුව නම් V8ක් විතර ගිය තියෙන අපේ ශරීරෙම එකතු වෙච්චාම. V8. ආපෝ ධාතුව කොච්චරද? ආපෝ ධාතුව ගැන එහෙම කියලා නැහැ නේ. ඒ වගේ තියෙනවා ඉතින් දැන් මට ඒක නම් මතක නැහැ ඉතින් ආපෝ ධාතුවේ තියෙන උපකාර ධර්මතාවයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ශරීරේ වැඩි කොටසක් තියෙන්නේ ආපෝ ධාතුවේ. ජීවත් වෙන්නේ ආපෝ ධාතුවෙන්. අපි හැදිලා තියෙන්නේ ආපෝ ධාතුවෙන්. Okay, I will try translating somewhat. So now the thing is that Apo Dhatu, also called water element or adhesion element, is a bit difficult to understand. The hardness or earth element is a bit easier, and it's even mentioned more there. But the fact is, we are mostly made up from water actually, and we basically live on water. We have actually even arisen as human beings in water. ලෝකේ වැඩි කොටසක් තියෙන්නේ ආපෝ ධාතුවනේ. And even in the world, like the prominent one is the water element. ලෝකේ හැදුනේ ආපෝ ධාතුවේ මුල් වෙලා. So it seems in the beginning also it has arisen out of water. මේ මොකද්ද මේ ලෝක විනාශ වෙනවනේ. ලෝක විනාශ වෙන්න මේ මුර්ග සංවර්ෂාව කියලා වහිනවා එක. ඒ මුර්ග සංවර්ෂාව කියලා එකක් වහිනවා. මුර්ග සංවර්ෂාව. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ මේ අවුරුදු 10ට බහිනවා මේම ගිහිනවා. So there is this explanation in the scriptures about this the end of the world or something like that. So within that there is something which is in English usually called the short period. And at that point the human's lifespan has decreased only to 10 years. දැන් අපේ වයස මේ කාලේ තියන්න පුළුවන් මේ 70ට වගේ. ඉතින් 100නේ බුදුන් කාලේ 120යි එමෙ දැන් 70කට වගේ තියන්න පුළුවන්. So in the Buddha's time it was 100 or so. These days circumstances we might say it's like 70 or something. ඔව් ඉතින් දැන් එහෙම ගිහින් like normal lifespan. ඉතින් දැන් ගිහිල්ලා 10ට එන කාලයක් තියෙනවා. So it decreases up to the level when it's only 10 years. එතකොට තමයි මේ මුර්ග සංවර්ධා වහින්නේ. වැස්ස වතුරගෙන ගන්නේ. ඒ වැස්සට තෙමෙන්න එපා කියලා කාම අවචර දෙවියෙක් කියාගෙන යනවලු. So at that point when there is this short period where the humans live only 10 years old, like the lifespan or life expectancy is 10 years for humans being, there is this kind of special kind of rain, and there are these some celestial beings connected with the rain, and then they come and inform humans or beings not to get caught in that rain. I think for that rain or
එතකොට වැට තෙමෙන් දෙපා කිව්වම පෙරක් මිනිස්සු ඒක අහන්නේ නැහැ. පෙරක් මිනිස්සු ගල්ලෙන් වල නොතෙමි කොහම හරි ඉන්නවා. So some people don't read those words and they don't care, they get wet in that kind of special rain. And others take refuge wherever they can, maybe in some like overhang, rock caves and other places that can protect them from rain. එතකොට මේ ඒ තෙමිච්ච නැති අය ඉන්නවනේ වැස්සෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා බලනකොට මේ ඒ වෙනසට පේන්නේ මේ තෙමුණෙන් පස්සේ අම්මාව මුවෙක් වගේ ගෝනෙක් බල්ලෙක් කරකෙක් වගේ පේන්නේ තෙමිච්ච ඇට ඒ මිනිස්සු දැන් ඒ විදලා මරලා කොටලා ඒ විදිහට තෙමක මරලා තෙමිච්ච. After this rain, the people that have taken cover, they see the other humans that didn't take the cover behaving in a very savage ways, because they start seeing other humans as even like mother or your own brother, father, like your dear ones, as like enemies or animals, so they start killing of one another. ඊට පස්සේ බලපුවා මේ අපේ අම්මා මේ පුංචි අම්මා මේ ලොකුවා මේ මාමා බාප්පා දැන් ඉතින් සංවේගයකටපත් වෙනවා. So then the ones that manage to take cover, they get very agitated by seeing their relatives killing of one another. දැන් ඊට පස්සේ මේ සතුන් මරන්න නැතුව ජීවත් වෙනවා. So like some of them decide not to kill as a result. ඊට පස්සේ අවුරුදු 20 වෙනවා. So as a result of those that decided not to kill, their lifespan like as a result increases to 20 years. එහෙම ඊට පස්සේ මේ අවුරුදු ඉතින් මේ අසංකේයයට යනකම් යනවලු මිනිසුන්ට වයස. So then they ඒක හොඳයි වගේ ඒ වැස්ස. ඒ කියන්නේ අර මේ විදිහින් අර දික් කරනවා. ඔව් වැඩි වයස වැඩි වෙලා දැන් මිනිස්සු ගුණ ධර්ම පුරලා. So they start like the first because the short period is known even before this rain that people are this like what we might consider as civilization is not really existing, and people are really behaving very badly. I think this rain is like the kind of like and kind of, it's like boundary which signifies the end of that, where they really start killing one another without discrimination. So afterwards some people decide not to kill. Then when they see the good result, they start again following some precepts like not stealing, non-adultery, and like as a result their lifespan increases up to this extremely long time period. ඕක මේ මෛත්‍රී බුදුන් දැන් පස්සේ වෙන කතාව මේ. So this is something that is about to happen even after the Buddha Maitri. මේ මහා භද්‍රකාල පිවර වෙලා වෙන්නේ මේක. That is this eon, or let's say eon is called this like fortunate eon, where 5 Buddhas are supposed to appear in the world. 4 of them have already appeared. The last one to appear in this fortunate. මෙහෙම බැහැගෙන එන කාලේ තමයි මෛත්‍රී බුදුන් අවුරුදු ලක්ෂද. ඒක මතක නැහැ. ඒකේ එන්නේ ලොකන්නේ සංකේත නැගලා ආය 80000ට බහිනකොට තමයි මෛත්‍රී 80000ට බහිනකොට ඒතකොට 80000 ලක්ෂයේ වයස ඒතකොට නේ. අතන එක නෑ ලක්ෂයට මිනිසුන්ගේ ආයුෂ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් ජීවත් වෙන්නේ 80000. වන්න. ඒතකොට ඒ කාලේ ඊට පස්සේ තමයි ආයෙත් අර වැස්ස වෙලා මේ තෙමිලා ලෝක විනාශ වෙන්නේ මට්ටමට ඊට පස්සේ එනවා. දැන් ලෝක විනාශක සත්ත්ව විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ඇවිත් ඉන්නේ. මේක ලෝක විනාශය. ඒක සත්ත්ව විනාශය, ඒක ලෝක විනාශය. So there is like 2 different end scenarios. One is like end of beings and end of the world. So they are not completely the same thing. So ඊට පස්සේ වහිනවා ඇත්තටින් ලෝකෙ ඉතින් ගිනි අරගෙන පිච්චිලා ඉවර වුණාන් පස්සේ ඒ මුර්ග සංවර්ධාවට වැඩි ලොකු වෙනත් ප්‍රශ්නක් ඒ වහින. පොඩි දූවිලි කෑලි වගේ. මේක ගිනි අරගෙන ඉවරනාන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක මේ තල ඇට වගේ කුඩි මේ පිණි වගේ. ඒක තල ඇට ඊළඟට අබ ඇට තල ඇට
ඒක මුං ඇට. ඊට පස්සේ ලොකු බෙල්ලි ගෙඩි සයිස් වතුර පාරවල් වැටෙන්නේ. මට හීනෙන් පේනවා මේ ඉඳලා ඉඳලා දැන් නැහැ ඉතින්. So this was somewhat complex. So anyway, it said that the Maitri Buddha appears after one of these similar situations. No, it has decreased and again increased. And what was the lifespan in the Buddha's life? Maitri Buddha's life is 80,000 years, but the Lifespan is 20. lifespan of that era is 100,000 years. 100. Okay. දැන් ඉතින් මේ So but anyway, so at one point there is this like short period, and after that it starts increasing. But there is another part which explains about like how the world itself is destroyed, and there is like conflagrations going on and stuff. So within that there is description of like torrential rains which start off, they say like very small droplets falling, then the size of the droplets increases, even the sizes are given like the sesame seed and what was that? මේක ජල කඳක් විතරයි. Green gram, and so until they are big like what? Belly geli. Belly? Belly geli is tal kandan wage වතුරක්. Yeah, cool. Belly geli. Yes, so that's like orange, let's say size. Okay, that's orange. And at the final stage, like tree trunks, water. Well, Yeah, that's so like it. chunks of water size of tree trunks are falling and like smashing the ground. So this that ekale මිනිස්සු කවුරු නෑ. So that is, there are, by that time there are no really actually creatures living, but this is like what happens to the world itself. සේරම සත්ව ඒ කාලේ මේ වයින් ඉස්සෙල්ලා මේ ආබස්සර ඉපදෙනවා. අනිත් අය මිත්‍යා නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පිටසක් වල අපායවල. So before that, some devas come and manage to kind of get most of the beings into this one of the Brahma worlds on the level Abhasara is third jhana, on the level of third jhana. But some beings that are like incorrigible, they don't manage that, and instead of that they are like reborn in some like neighboring universes. In the neighboring universes, hell realms. So the really bad ones, they don't manage to get to the Brahma sphere. So as a result, because the whole system is going to be like the physical side is going to be destroyed, so the really like incorrigible ones, they get pushed out into neighboring universes in the hellish realms there. මේක ඉතින් ජල කඳක් නේ සම්පූර්ණ. Second jhana. මේක වතුර තනිකර ජල කඳක් විතරයි. වෙන මොකක් නැහැ. ජලයේ පිරිච්ච එකක්. So one of these, because there is descriptions, different kind of destruction of the world. One of them is called water destruction, and at that point the final stage is it's just like everything is just filled up with just water, nothing else, just water. ඊට පස්සේ ඒක නිකන් දූවිලි තට්ටුවක් ඇදිලා ඕමම ටිකක් ගන්න වෙලා පොඩ හැදෙනවා. දූවිලි තට්ටුවක් ඇදලා උඩින්. So then උඩින් කතාව කියන්නේ කොහොමද? දැන් මම වතුර ගොඩක් නේ මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වතුර උඩ දූවිලි වගේ ඒවා හැදෙන්නේ. දැන් උඩ කියන්නේ කොහොමද? ඒක කොහොමද? On the surface. Yeah, but if you have surface, that means there is something above the surface. වතුර ඒකේ කාලයකදී හිඳෙනවා. අඩු වෙලා ගෝලයක් වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ උඩ තස්තුවක් හැදෙනවා. So the water like first shrinks, and then on the surface there is like something forming. ඔව්. දැන් අපිට මේ වතුර මෙහෙම තිබුණාද වෙන රටවල් වලට වතුර වලට වෙන ලෝක වලට වතුර නෙමෙයි වහින්නේ. ඒ මැස්ස වගේ. ලෝදියල් වහින්නේ. දැන් අපිට මේකට වැස්ස වහිනවනේ. ඒ වගේ ඇතැම් ලෝක තියෙනවලු. දැන් මේ මෑතක හොයාගත්ත ඒවා. ඒවට වහින්නේ මේ ලෝදිය. හරි. So it's like now in our world it is some kind of water that is raining down, but even now the science has found words where it's not water that is raining. So even within our
what is the sun system is called? Solar system. Solar system. On some planets the rain is actually like different I things. think not solar system, beyond solar system. No, it's like I think Venus has like rain of No, no, no. it's Okay. like or the Jupiter has like a nitrogen raining or something like different planets. The rain is not water but like different elements. Something that is actually not available like that on our Earth. Over there, I think somewhere is what is Hg? Mercury? Mercury. I think some words, some planets have like Mercury rains. Yeah, that was ammonia. It was Jupiter. No? දැන් So මේ things like that. දැන් අර මේ මම වියානවල කියන්නේ වියානවල විශාල කඳු තියෙනවා ලුණු කඳු තියෙනවා ලුණු කඩන්න යනවනේ ලුණු ඒ තව කඳු තියෙන ඒ කඳු වල මුදුනේ මේ බෙලි කටු මාළු කටු මේවා එහෙම තියෙනවා හොඳ සුදු ඇල්ල මේ මුහුදු ඇල්ල වගේ හොඳ ඒවා මේ ගල්ලෙන් අස්සේ හොඳ ලස්සන තියෙනවා ලොකු ඒවා උඩට නැග්ගාම තමයි තියෙන්නේ So, ඉතින් මොහොතේ එච්චර තිබිලා තියෙනවනේ so when Lokander was visiting Austria, he was taken to see some sites near Salzburg. There is actually like it's called something like salt mountain. So over there is really like lot of salt deposits, and in the same areas there are places where you can find big like shells from like some shellfish, but from the ancient times, so they are really big. Sometimes they are like fossils, so that is all like proof that there was like big sea covering that part. ඔව් දැන් මොහොතේම තිබිච්ච කාලවල විනීතල රටවල් වල අර කෑලි හම්බ වෙනවා පොඩි අපේ රටේ තියෙනවා. තියෙනවා මම අර බොස් මාත්‍රේ වත් හිටියනේ ඒකේ ඇහිඳ ගත්තා හැකි පුංචි සතාගේ මේ මම මේ සුරංග මාත්‍රගෙන දුන්නා මෑණියන්ට ඒ චූටි සත්තා ඒ කාලේ හදිසි ඉස්සෙල්ලාම සතාගේ මේ ඒක ඊට පස්සේ මේ මොකක්ද ඒක පොච්ලෙන් වෙලා ඔව් වෙලා ඒක වෙදිලා ඒ ගැලවිලා ගිහිල්ලා ඒ කටු නෑ අර ලාංඡනේ ඔක්කොම තියෙනවා වෙලා සත්තු ඉතින් ඒකට මේ සතාගේ මුල් මේ මුල් උප්පත්තිය වතුරේමයි ඒක So anyway, the birth of beings is in water. So there are. Lokams was talking like even like Czech Republic was also actually in the ancient times covered with water. So there are these really prehistoric like sea creatures that happen to be deposited on the seabed and they became fossils. So. අනිත් මාත් ඉන්නවනේ දෙවහින්ද ගත්තා. ඔව්. හා. පොඩි ඒවා තියෙනවා. ලොකු ඒවා තියෙනවා. Some of them are really small, some of them are quite big. Trilobites. Yeah, trilobites. ඉතින් දැන් බලන්න ඔය ඒ සතා වර්ධනය වෙලා තියෙනවනේ තේරෙන්නේ. දැන් ඒ සතා ඒ දාලා දැනුත් ඉන්නවලු. ඔව් වතුරේ. ඉතින් වතුර කියන එක අපිව නිර්මාණය කරපු දෙවියෝ පුගක් දැන් කියන්නේ අපේ මව්ව දෙයියා. මව්ව දෙයියෝ වතුර තමයි. නිකන් ඒකයි. So now I don't know if I understood correctly. Lokam was like jokingly saying, so from this you can deduct that the creator got his water. So it's one නිකන් කිව්වේ. දැන් අපේ මාප්ප කියන්නේ මං කිව්වේ. ඉතින් මුල් පැවැත්මේ ඉඳලම ඒ වතුර කඳක් තියෙන කාලේ ඒ කඳු ආරෙමේ උඩේ තෝරේ සතා ඒ විනීතල රටවල හුඟක් වතුර ගොඩක් උඩ තිච්චේවා. එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඒත් අපේ රටවලින් පල්ලෙහාට තිබිලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපිට තවමත් මේ පරිසරයේ තියෙන්නේ. මේ මොහොත මෙච්චර පල්ලෙහාන් තියෙනවනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ හුඟක් උඩින්. එහෙන් බැලලා ඒකට. No, so like Lokam was talking about like now like Czech Republic and Austria, they are quite high up. They are actually in the middle of land. They are landlocked countries, and Austria has Alps, so it's like really high up.
places, and Sri Lanka still has sea, so it must have been like lower. So from all that you can see that at one point the sea levels, like the water level of the sea was really quite high up, covering basically almost everything, and it has gone down since then. ඔය ඉතින් මෝදුන එහෙට මෝදු නැහැ. Hmm. ඔව් දැන් එහෙට මෝදු නැහැ මෙහෙ තියෙනවා. දැන් මෝදේ මේ එතකොට පොඩි පොඩි තත්ත්වයක් තියෙනවා ලොකු තත්ත්වයක් දෙනවා. Hmm. ඒ ගොඩට එනවා. ඈ වතුර යද්දී සත්තු තමයි නේ. So දැන් සත්ත්ව සූර්යෝද්ගමනයේ තියෙනවා. ඉතින් වතුර ටිකක් නැහැ. ධනෙත් තියලවත් බොණ්ඩ වතුර නැති මට්ටම ලෝකේ එනවා. So there is this sutta talking about seven suns. So it talks about like different suns appearing in the skies, and at that point, like the water starts evaporating really. So it gets to the point where there is like something like seven suns in the skies. But at that point, there is not enough like water in the all seas, even like one pinch of water there. ඉතින් ඒක මේ කතාව පිළිගන්නේ නැහැලු මේ සෝතාපන්න පුද්ගලයෙක් කියලා කවුරු. ඒ සූත්‍රෙම තියෙන එක. බලන්න දෙක මට මතක නැහැ. ඈ? දීප්ති සම්පන්න පුද්ගලයෙක් කියලා අනිත් කෙනෙක් මේ කතාව පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. නෑ කියනවා. So this sutta itself says this sutta is accepted only with people that are attained to view, which is another way of saying they are at least sotapannas. ඔව් ඉතින් ඒ At වගේ least 3 mentors. ඉතින් එහෙම යකුත් වෙනවා දැන් මේක. වතුර පොඩක්වත් නැතුව. So that it is going to come up to that point where the water will gradually disappear until there is no water left. වතුරේ තියෙන අපි නහත්ති කරනවා. පෙළක රටවල් වලට නහත්ති කරන්න වතුර නැහැ. So here we are kind of wasteful with the way we use water, but in some countries they cannot do that. They cannot afford like wasting any water. ඔව් දැන් අපේ රටේ තියෙන වතුර නැති බොණ්ඩ බැරි ඒවා. ඔව් ඉතින් හරියට ඒ වතුර බොන්න බෑ. ලුණු වගේ මේව නැත්තම් ඒවා ගොරෝසුයි වතුර. එහෙම පහක් තියෙනවා දැන් මේ කලාතුරකින් තමයි හොඳ වතුරක් අපිට තියෙන්නේ. So even here, not all water is drinkable really. So some water sources are actually like not suitable for drinking at all. They are really almost like poisonous, and you can find good drinking water only here and there. Oh man. Like it's not an automatic thing. Oh man. Even in Sri Lanka, which has like plenty of water. ඇමරිකාවේ එක ආදියක හිම ගොඩ තියෙනවා වතුර නැහැ. ඒ වතුර ඒවෙන් හැදෙන්නේ බොන්නේ නැහැ. යාට හාරලා බොනවා අරගෙන අයිස් කඩලා හැට වෙනට කරලා හාරලා මම මේ ඉපේ දැක්කා මේක. ඇමරිකාවේ කොහෙද දෙක තියෙන්නේ? ඒ මොකද? හිම වලින් වැහිලා. ඔව්. හිම වලින් වැහිලා. ඒ හිම වලින් වැහිච්ච වතුර ගන්න බෑ බොන්න බෑ. ඔව්. ඉතින් පොළවේ හිම කඩලා අහක් කරලා ඔව්. පොළව හාරලා වතුර ගන්නවා. හොඳම බොන්න. ආ කියන හිම පාවිච්චි කරන්න බෑ. බෑ හිම ඒව බොන්න බෑ. So like now Loka said he saw some documentary or something in America or somewhere there is like part which is covered by snow, but you cannot now actually use the snow as a water source. So what they need to do is actually have real wells, like dig up wells and take water from deep underground. ඔය අර පෙලක් ඒවා තියෙනවා කඳු වල හිම ගොඩ තියෙනවා. ඒවා මම වියනවල තමයි එකක් දැක්කේ. ඒ වොන්නේ උඩ ගිහිල්ලා මේ උල්පත් තියෙනවා. හිම තියෙනවා. ඔව්. හිම ඇරගේ ඒවා උඩිනු ගිහිල්ලා කඳ උගාන් නැගලා ඊට පස්සේ ඒවා තියෙනවා පොඩි කඳු වල වතුර උල්පත්. උල්පත් කියන්නේ spring. ඔව්. ඒවෙන් ගන්න වතුර තමයි බොන්නේ. Oh, hari. Yes, so anyway, so Lokamdu says this was what he saw in Austria. So you have these like snow-covered mountains, and even like
is it called icebergs? No. You know the ice on the glaciers, yeah. No, not iceberg, glaciers. So, but where they don't take water from there, they find like natural springs and they take water from the springs. දැන් අපේ මේ කවුද සතිපඤ්ඤා සෙන්ටර් එකේ තියෙන බෝධි ධම්මාන්තර නේද? බෝධි ධම්මාන්තර එහෙ තියෙන තේ ගහට වගේ මම ඉතින් බොන්න බෑ කිව්වා. ඒකත් ඒ කියන්නේ හොඳම වතුර වෙයි. එහෙම නේ එකක් තියුණා නේද? ධම්මරාජිතට මතකද? වතුර නිකන් තේ ගහට වගේ බොන්නත් බෑ කිව්වා. ඒවා හොඳ පිරිසිදු වතුර ගස්වල මුල් වල එන පාටක් නේ. නැත්තම් හොඳ වතුර. හැබැයි තනිකර මේ අපේ තේ කාඩ පාටයි. ඔව්. ඒ වුණාට ඒ පිරිසිදු වතුර බෝධි ධම්ම කිව්ව බොන්න කියලා. ඒ මාතරින් බිව්වච මොනවා කරන්නේ? Eh? බෝධි ධම්ම. So was he saying like when he was visiting whenever Bodhidharma in Wales that there was like water that was actually discovered like tea colored water, but it was Lokan was told it was good for drinking, so he actually drank it. ඒවා පිරිසිදු වතුරලු. සාමාන්‍ය වතුර ඒවා පිරිසිදු කියලා ඒත් ධම්මරාජිතේ ඉතින් එන්න කොහෙද ගිහලා කන්දක් බලන්න. ඉතින් මේ ඉතින් කට්ටියටම දුන්නා ඉතින් දීලා. ඉතින් තේ පාටයි. තේ කොළ පාටයි. ඉතින් එක පළාත්වල ඉතින් වතුර වල ස්වභාවය. So anyway, like water in different parts is different colors. ඔව් ඉතින් Or වතුරට පාටකුත් colored by something. වතුරට පාටක් නැහැ. The water itself does not have any color, but it's colored by like depending on the place where you take it, it might be colored by different things. ඔව් ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිතේට. මේ හොඳයි ඉතින් වතුර ටිකක් ඕන කියන එකයි මම කියන්නේ. වතුර නැතුව බෑ ජීවත් වෙන්න. වතුර නැතුව බෑ. වතුරෙන්ම හැදිලා වතුරත් එක්ක ජීවත් වෙනවා කියලා So Lokan just repeats what he said in the beginning. So we arise in water. We are mostly created by water, and we most definitely need water for living. We cannot go without water. පෙළ මිනිස්සු වතුර මොකද බොන්නේ මේ ගස්වල ගස් කපලා එවෙන් එනේවා වතුර. ඒවා කෝපොට පුරවලා බොනවා. So then there are places where you need to get the water from plants. So in different part of the world, people like use different plant. You cut them, and there is some kind of like water going out of the cut part, and then you drink that. ලොකු ගහක වතුර ගලුන් 60,000ක් ගන්නවලු. So there is another part is like big trees. Lokam said how much, so I didn't know that. 60,000 Liters. gallons. ගලුන්. At about 60,000. What is a gallon? 2.5 liters. 2.4 ඈත යනවනේ 2.4. liters. So it's okay, like 150 or something. Thousand. වතුර හොයාගෙන යනවා. So like it seems big trees take from the ground 160,000 liters a day. දවසක උදේ ඇඳ රෙලි වෙනකොට But they just don't take it, they just like kind of circulate it. ඒ පල්ලෙහාට ආයෙත් දාන කොළවල. Oh. ඒ පල්ලෙහාට දැම්මේ නැත්තම් ගහ මැරෙනවනේ. ඇදගෙන ගිහලා ආයෙත් කොළවලින්ම පල්ලෙහාට. දැන් උණ ගස්වල හොඳට පේන්න තියෙනවා. අපේ නැත්තම් මේ ගස්වල ගිහලා ආපහු වතුර පල්ලෙහාට දාන. So the water is taken and used in the metabolism of the plant, which eventually turns mostly into leaves, and the leaves then fall on the ground and basically return the water in a way back to earth. ඔව්. ඉතින් දැන් වතුර සම්බන්ධයෙන් මම ඉතින් ඉස්සෙල්ලා නිකන් සාමාන්‍ය වගේ දැනුමක් නැහැ ඇත්තට. So Lokan says I don't have any special too much like extra information about water. That's about
what I know. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දීලා තියෙන ජල පොළවේ පිහිටලා තියෙනවා. පෘථිවි. ඈ? වා පොළවේ පිහිටලා තියෙනවා ජල පොළව. ජල පොළවට ඉස්සෙල්ලා ඒක මතක නැහැ. ඉස්සෙල්ලා වා පොළව ඊට පස්සේ ජල පොළව නේ. ඉස්සෙල්ලා වා පොළව ඊට පස්සේ ජල පොළව. ජල පොළව. ඊට පස්සේ ජල පොළවෙන් පස්සේ මේ පඨවි පොළව තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම වාතයේ තමයි තියෙන්නේ. වාතයේ උඩ වතුර තියෙනවා. වතුරේ තමයි පොළව. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ මේවා එක කියවෙනකොට පොත. එදින දැන් So අපි it's explained it's wind or wind element, on top of that is water element, and on top of that is the earth element. ඒ විදිහට අපි හිතලා නැති නිසා ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. පොළවේ වතුර තියෙනවා පොළොව උඩ වාතය තියෙනවා. අපිට ඒක හිතෙන්නේ නැහැ. හිතෙන්නේ නැත් ඒක අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවේ එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට හිතෙන්නේ එහෙම තමයි මේක. වතුර උඩ තමයි තියෙන්නේ. හතරයි. ඉතින් අපිට ඒක නැගුවොත් ඉතින් දන්නේ නැති එකනේ අපි ඉතින් මොකක් කරන්නේ? මොකක් හරි ඇති. දැන් අපි මෙත්තානන්ද කියන තහල බලනකො මොකක්ද කියන මෙත්තානන්ද නවීන විද්‍යාව. So let's ask Venerable Nityananda, maybe just some comments. Comments or something. මේක දහම කතාවකට වැඩි මේක විද්‍යා කතාවක් මේකේ තියෙනවා. Experiential thing. I mean, I think relating it to the practice. That is the element that is more difficult to experience because if you think of water, actually you put. I mean, when you think about hardness, softness, okay, you say, okay, this is earth. Temperature, fire, you say, okay, it's hot, cold. Vibration, okay, it's wind. But water is something more difficult because if you think water, how you experience water? Like you put the hand in the water and you feel there is different, but there is a temperature thing usually that you feel when you put the finger or something. Or you can feel something even if you smash the water, but this is kind of the hardness, the element hardness which is in the water, you can feel it. So in the practice, it's said that something, when you experience something that is oozing out of the body, or something like that, sometimes there is the feeling of the water element in the sweat, and then you can observe such kind of thing. They say also the water makes the cohesion of element, like if you take flour for powder, let's say, or cinder, just this all element, if you blow on it, it will scatter everywhere, but if you put water, water will compact, you put something all together, and so that can be another element, recognize water element when you are practicing meditation. Or, they say, for example, I think in the present, evidence is something that is more relevant for water. The heaviness, something that is heavy. When you walk in a certain point, you feel the body is heavy. That is also can be experienced as a water element. I remember having read somewhere in the text, I don't remember if it was a commentary of that the water element is connected with wisdom somehow. And I don't remember which term, like only what developing wisdom you are able to really experience it. So that is kind of something that was always in my mind. How is this fact of water that can be experienced by wisdom? But seems
I don't remember where, but I read this kind of connection. Wisdom and water. There is there. මොකද්ද ධම්මමිනේ? හාමුදුරුවෝ ප්‍රායෝගික පැත්තෙන් ගත්තොත් හා ආපෝ ධාතු ටිකක් තැරෙන්නේ අමාරුයි. මොකද අර දැන් වතුර ගැහුවොත් හා අර හයියෙන් ගැහුවොත් පතවිය තියෙනවා. ඒක පතවිය. ඔව්. ඒක දැන් නිකම් තිබ්බොත් වෙනස තියෙනවා. ඒක තේජෝ ධාතුව. ඔව්. ඒ වන හරි. ඉතින් භාවනා කරනකොට තියෙනවා අර නිකන් කණ්ඩුල ඒක නැත්නම් දාදිය ඇති වෙනවා. ඒවෙන් එහෙම නැත්නම් අර නිකන් ඇලිච්ච වගේ ගතිය. ඔව්. ආපෝ ධාතු සම්බන්ධව ආමුදු කිව්වා රැක් තියෙනවා අර අලු කණ්ඩක් තිබ්බොත් නෑ දැන් වායෝ හුලඟක් ආවොත් ඒක විනාශ වෙනවා. වතුර දැම්මොත් ඒක එකංග වෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඊට පස්සේ ආමුදු කිව්වා අර නිකන් බර ගතියක් ඇත්තම ටිකක් ආපෝ ධාතු සම්බන්ධව. ඔව් බරයි. හරියි. අන්තිමට හාමුදුරු කිව්වා වතුර බරයි තෙල් බර නැහැනේ. නේ කියලා අර බර තියෙන අර එංගයි අර අරමුණු දෙකක් නිකන් ඔපසේ things combining with water. no attraction like between two things. ධම්මරක්ද? ආබන්ධන. ඒ බර තමයි ආබන්ධනේ. ඔව්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ හාමුදුරු කොහින්ද පොතේ දැක්කලා අර ආපෝ කොහොම හරි අර ප්‍රඥාව එක්ක සම්බන්ධය බලනවා. ඔව්. මේ වගේ අදහස් කොහින්ද ආවේලු මේක අභිධර්ම කතාවේ රූපකාණ්ඩ විස්තර වලට ආපෝ ධාතු එකක් තියෙනනේ ධම්මරක්ද? අනිත් ඒවාට වැඩි වෙනස් කතාවක්. ඒක මොකද්ද? ආපෝ ධාතුව එකට දැනෙන්නේ නැහැ. දැනට ගන්නේ නැහැ කියලානේ. අයත් පොට්ටබ්බස් කියන තැන පොට්ටබ්බ කියන පඨවි තේජෝ වායෝ විතර. ඔව් ඒ දන්නේ ඒක. මේ ආපෝ නැහැ කියලා තියෙනවා. දැන් ඒවා එකක් තියෙනවා. ඒක හරි ඉතින්. මොනවත් එක්කම ගන්න ඕන එකක් ඒක. නෑ හාමුදුරු කිව්වාට මතක අනුව ඒ ප්‍රඥා සම්බන්ධයවත් ආපෝ කතාවක්. ප්‍රඥා වඩනකොටලු අර ආපෝ ටික වැටහෙනවා මේ වගේ කතාවක් තියෙනවාලු එච්චරයි. දෙන්න පුළුවන් ඒක. ඒ කියන්නේ අර දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙන ඒ රූපකාණ්ඩේ තියෙන ආපෝ ධාතු වෙනස. දැන් මේ H2O නේද කියන්නේ? එතකොට වායු දෙකක් නේ. දැන් මෙතන වතුර තියෙනවා. ඉතින් මේ වායු දෙක එකතු කරලා දැන් මෙතන වතුර හැදෙනවා. දැන් ඒතකොට මෙහෙම එකක් මේක. ඔව්. ඒ මොකද මට මතකයි. ඒ වාටි තියෙනවනේ. දැන් අයිස් වතුර වීදුරුවක් තිබ්බොත්. ඒ වටේ අර බැඳෙනවා. ඔව් මෙහෙ තියෙන්නේ මේක ඇදලා ගන්නවා. ඒක එකක් තමයි. දැන් කොහොම වුණත් එහෙම තමයි මෙතන හිතලා මේ පැත්තෙන් අනිත් එක බැඳෙනවා. දැන් මෙහෙ තියෙන H2 තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අපි කොහොම හරි දෙක එකතු කළා. නැත්නම් එතකොට එකතු කළා මෙතන වතුර හැදෙන්න පුළුවන්. ජපානයේ ડોક્ટર ඔමෝටෝ කියලා කෙනෙක් ස්පර්ශ. එයා පෙන්වලා තියෙනවා වතුර ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා කියලා මෙත්තාව වඩනකොට නැත්නම් තරහව තෘෂ්ණාව තියෙනවා. ඒක හරි ඉතින්. එයා පෙන්වලා තියෙනවා මේකේ ක්‍රිස්ටල් ස්ට්‍රක්චර් කියලා කියන වතුර තියෙන ස්වභාවය. දැන් පිරිත් කියන්නේ පිරිත් කියනකොට පිරිත් කියනකොට ඒ පිරිත් ඒකේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවනේ. ඉතින් කොහොම අර බුදුන් දහමත් එක්ක අපේ ජීවිතෙත් එක්ක ඒ වතුර වෙනස් වෙනවා. ඔව්. ඒක ලොකු දෙයක් මේ වතුර. Other thing mentioned was I'm sorry because I kind of don't know where it was. What was the point where the Sinhala became English became Sinhala? So maybe I might be missing part of it. So anyway, the last bit that Ramji said, Lokam was saying like in the air there is like water vapor.
So like if you collect that, you can get actually water from air. And the other thing that Randir mentioned was there is some Japanese guy, scientist that has this thing about the ice, like water crystal, I mean ice crystals, and there is a difference in them when they were somehow subjected to anger or loving kindness. So Lokam said, yeah, that's true. That's why there is this what is here called perid, like when the chanting is done, usually they keep some vessel with water connected with the thread and being there during the chantings. So the reason for the perid water or protect, I don't know. It's like something like holy water, but I don't want to use that term. Yeah, but blessed is okay. So anyway, this perid water is there as like it has been done because somebody like knew about this property of water changing according to the circumstances that it is subject to. දැන් අපි තද උණකක් එක්කලා ඈ උණකට ඒක යකඩයක් තියලා තිබුණොත් ඒ යකඩ කලක් යනකොට වතුර වෙලා යනවා. So Lokasati, දැන් උණක තද උණකක් තියෙනවා. ඒ උණක උඟල් ළඟ තියෙන යකඩ කෑල්ලක් ටික තියෙනවා. යකඩ කෑල්ල උණකට වෙලා වතුර ඇතුල් වෙලා ඈ යකඩ කෑල්ල ඉතින් වතුර ඇදලා මලකඩ වෙලා දිය වෙලා යනවා. So it's something like this. If you have strong wind blowing and you put a metal piece of iron there, it starts like collecting water and eventually it starts rusting because of that, or corroding and rusts completely. Anyway, that should be enough. May you be protected by the Triple Gem and well and happy, and thanks for listening. වතුර කතාව මොකද වතුර නැති යන්නද අපිට? ඉස්සෙල්ලා වතුර ප්‍රශ්නයක් අද තියෙනවා කියලා. හැබැයි Very much. වතුර ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් නවීනීතේ